My today's topic of discussion is Fresnel diffraction and construction of zone plate. এর আগে যখন আমরা ক্লাস নিয়েছিলাম তখন হাফ পিরিয়ড জোন কি এবং অ্যাপ্লিকেশন অফ হাফ পিরিয়ড জোন ফর ডিফারেন্ট জিওমেট্রিক্যাল ফেনোমেনা এবং ডিফারেন্ট জিওমেট্রিক্যাল ফেনোমেনাকে কিভাবে হাফ পিরিয়ড জোন দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায়, that I have already discussed in my previous two classes. Now in this class I am going to discuss another constructional theory of Fresnel half period zone on the basis of Fresnel diffraction. Basically the zone plate is the construction of zone plate basically depends on this all Fresnel's assumption. What are the assumptions? The diffraction phenomena is caused by interference of innumerable secondary wavelets that are produced due to unobstructed portion of some wavefront. So একটা wavefront আসছে এবং সেই wavefront-এর যে unobstructed portion that will produce innumerate number of secondary wavelet, and those secondary wavelets are interfere with each other to produce the diffraction phenomena. That is the Fresnel assumption. এবং এই assumption থেকে কতগুলো conclusion-এ আমি আসতে পারি, and on the basis of some geometrical phenomena, that প্রত্যেক wavefront-এর প্রত্যেকটা element, each element send a secondary wave continuously. তার মানে একটা প্রাইমারি ওয়েভফ্রন্টের কোনো একটা রিজিয়ন যদি obstructed হয়, that will continuously can emit the secondary wavelet, right? A wavefront can be divided into a large number of strips that is called the zone or the Fresnel zone. এটা আমরা যখন হাফ পিরিয়ড জোন ডিসকাশন করেছি তখন আমরা অলরেডি এই কনস্ট্রাকশনটা বলে দিয়েছি যে wavefront is divided into large number of strips. Those are called the Fresnel zone. এবং কোন একটা external point-এ if I am going to calculate what are the effects of the various parts of a wavefront, that I can make by simple summation of those waves. That means I have to recombine the effects of all the secondary wavelet reaching at any external point from various zones. Okay, and obviously the effect at any external point, that must depends on the distance, that is the distance of the obstruction and the point of observation, right? And another part is that the effect depends on inclination. Okay, that is the obliquity factor of this diffraction. So all those things I have already discussed in my previous class. Now I am going to discuss the construction of an optical devices based on the Fresnel half period zone. And this zone plate is basically consist of a parallel glass plate, and on that transparent parallel glass plate I am going to draw concentric circles of radii proportional to square root of consecutive natural numbers. Mind it, I am taking a glass plate. Okay, so these are the glass plate, and on this glass plate I am going to draw some circles keeping a constant fixed center. I am going to draw some circles, and the radius of these circles are proportional to the square root of natural numbers. That means natural number 1, 2, 3, 4, etc. Okay, and
After that, I am going to take another step, that is the even and the odd orthoannular space between the circle made completely dark, right? So these are the first circle of radius, obviously square root of 1, that means 1, and these are the square root of even circle, that is n equal to 2. So the area between an even and an odd number of natural numbers radius, that annular region, I am going to make it dark in alternative region, right? So one is bright, one is dark, one is bright, one is dark. In this way, I am going to draw the alternate dark and bright circular bands. Okay, now such plate behaves like a convex lens, and it can produce some image at any external point due to a light source. Okay, now how can you construct this zone plate, or what are the principle of uh, application of the zone plate? I am going to discuss in the sequential portion of this class, right? তাহলে আমি একটা গ্লাস প্লেট নিয়েছি, গ্লাস প্লেটের উপরে কনজিকিউটিভ যে সার্কেলগুলো নিয়েছি তার মধ্যে অড এবং ইভেন রেডিয়াসের স্কোয়ার রুট যে সার্কেলগুলো, তার মাঝখানগুলো আমি ইভেন এবং অডের যে স্কোয়ার রুট অফ সার্কেল তার মাঝখানগুলো আমি ডার্ক করলাম। তাহলে আমি কি পাবো না, ডার্ক ব্রাইট এরকম ব্যান্ড কিছু রিজিয়ন পাবো, এবং এই রিজিয়নটা, এই যে টোটাল কনস্ট্রাকশন, দ্যাট উইল প্রডিউস সাম ইমেজ লাইক এ কনভেক্স লেন্স at an external point. এখন তাহলে what are the principle of construction? তাহলে আমি ধরে নিলাম this is, that is a point source. Okay, and as this is point source, some spherical wavefront are generated by this S, and the spherical wavefront is propagating along this direction, right? Now when it is obstructed by this zone plate, okay, now those wavefront are recombining at an external point O, and I have to get some sort of image, right? And what are the image basically? Let us assume this SP, which is the object distance U, and PO are the image distance V, and I am taking this circle in an equatorial view. Okay, that means I have to just make this circle perpendicular to the rays are coming from this S. Okay, so I have to make this concentric circle perpendicular to this distance SO, and P as a center of the circle, right? So this M1, M2, these are the alternative dark or bright, dark, bright. These are the zone plates. Now according to construction of a half period zone, each of this zone plate mainly are of the order of lambda by 2 path difference from each other. তাহলে আমি যে ওয়েভটা that are directly come from S to O, and the wave follows the path SM1O, they must have path difference of this lambda by 2. So SM1 plus MO minus
SO that will be equal to lambda by 2. In the similar way, SM2 plus M2O minus SO that must be equal to twice into lambda by 2, so 2 lambda. Proceeding in this way, আমি বলতে পারি যে SMN plus MNO minus SO that is M lambda by 2 এবং আমি যেহেতু বলছি this is mth half period mth zone plate, তাহলে the radius of this mth zone plate from the center P that will be RM. So RPM equal to RM. Now from the construction, the square of SM square equal to SP square plus PMN square. So SMN square, so MNP square that will be XM square plus U square that is equal to SM square, right? So SM square equal to U square plus RM square. In this way, if I going to calculate the তাহলে S এই পয়েন্টটাকে আমি এবার বাইনোমিয়াল থিওরেমে ভাঙবো। যেহেতু U is much greater than RM, so U কে আমি কমন নেব, so SMN will be U square into 1 plus RM square divided by U square to the power half. So SM will be U into 1 plus RM square by U square to the power half. তাহলে RM divided by UM, its whole square is much less than 1. So if you expand this term in binomial theorem, you can get the equation as SM equal to U into 1 plus RM square by 2UM. U এবং সেখানে হায়ার টার্ম অফ RM স্কোয়ার RM by U সেগুলোকে আমরা নেগলেক্ট করব, টু দি পাওয়ার 4 টু দি পাওয়ার 6 এই টার্মগুলোকে আমি নেগলেক্ট করব। তাহলে আমার SM সমান হচ্ছে U into 1 plus RM square by 2U square। একই রকম ওয়েতে OM square this equal to RM square plus PO square. So RM square plus V square equal to OMN square. So from this equation, OMN equal to V into 1 plus RMN square divided by 2V square, right? এখন আমি যদি এই path difference টাকে ক্যালকুলেট করি এবং that path difference will be equal to SMN plus OMN minus SO, and the distance between SO will be SP plus PO. So that will be U plus V, right? তাহলে আমি ফিগারটায় চলে যাই না, SM plus MNO minus SO that is equal to SMN plus MNO minus ব্র্যাকেটের মধ্যে SP plus PO equal to the path difference. So this path difference is equal to SMN plus MNO minus ব্র্যাকেটের মধ্যে U plus V। তাহলে আমি সেই পাথ ডিফারেন্সটা এবং এই দুটোকে যদি আমি ডিফারেন্স নিই, so this difference will be RM square divided by 2 into 1 by U plus 1 by V. Okay, right? Now according to construction of half period zone, আমরা জানি যে this SMN plus MNO minus SO, this is basically M times lambda by 2. So SMO minus U plus V, this is equal to RM square by 2, 1 by U plus 1 by V, this is equal to M lambda by 2. So from this theory I can say that RM square is equal to 1 by U plus 1 by V into M lambda. তাহলে radius RM must be root over M,
where m is the natural numbers. Okay, so external radii of the half period zone must be proportional to natural numbers. ওকে, তাহলে এখান থেকে প্রুফ হলো। এখন what are the area of the zone plate, and this area must be responsible to produce the effect at any external point like half period zone. So the area of mth half period zone is equal to pi into rm square minus rm minus 1 square. So the mth half period zone, radius of mth half period zone is pi into rm square minus the area of rm minus 1 half period zone, so pi into rm minus 1 square. তাহলে আমি যদি এই rm এর ভ্যালুটা m এর জায়গাতে একবার m বসাবো, একবার m মাইনাস 1 বসাবো, রাইট? আর কিছু না। তাহলে এই দুটো যদি আমি বসাই তাহলে আমার টোটাল পার্টটা কি আসবে? পাই into uv divided by u plus v, right? So this will be ub divided by u plus v into lambda, and this quantity, there is no m in this term, so this area of half period zone will be constant. Okay, তাহলে resultant effect of any half period zone, তাহলে half period zone এর কনস্ট্রাকশনের সময় আমি দেখিয়েছিলাম এরিয়া প্রায় নিয়ারলি কনস্ট্যান্ট। এখন আমি যখন জোন প্লেট কনস্ট্রাকশন করলাম এবং জোন প্লেটেও আমি দেখালাম যে এরিয়া মাস্ট বি ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ এম, তাহলে resultant effect at an external point, that will be obviously the sum of these amplitudes. So if the first zone plate produce amplitude A1, second A2, third A3 in this way, and the resultant amplitude of any external point O due to secondary wavelet from the first, second, third, etc. half period zone will be magnitudes that are slightly decreasing not only on the area, depending on the area, but the decrement of this resultant amplitude depend on obliquity factor. তাহলে যে ওয়েভগুলো আমার এই ধরনের হাফ পিরিয়ড জোনগুলোর থেকে আসছে, যেহেতু হাফ পিরিয়ড জোনের এরিয়াগুলো প্রায় কনস্ট্যান্ট, তার মানে তাদের এফেক্টও কনস্ট্যান্ট দেওয়া উচিত, কিন্তু দেয়ার উইল বি অবলিকিউটি ফ্যাক্টর হুইচ ডিপেন্ডস অন দ্য থিটা। ওকে, এবং এই অবলিকিউটি ফ্যাক্টরটার জন্য রেজাল্টেন্ট amplitude at any external point for different zone plate will be different, right? এবং আমি যেহেতু ধরে নিয়েছি যে এই এরিয়াগুলো A1 অ্যামপ্লিটিউড গুলো ফ্রম ডিফারেন্ট জোন প্লেট, দে আর A1, A2, A3, AM, তাহলে রেজাল্টেন্ট অ্যামপ্লিটিউড মাস্ট বি A1 প্লাস A2 প্লাস A3 প্লাস ডট ডট M, কিন্তু প্রথম জোন প্লেটের সঙ্গে সেকেন্ড জোন প্লেট there will be lambda by 2 path difference, so there will be pi phase difference, so the phase between consecutive two zone plate must be opposite to each other, so resultant amplitude must be A1 minus A2 plus A3 in this way. এখন যদি আমি এরকম একটা কনস্ট্রাকশন করতে পারি এবং আমরা শুধু ওয়েভলেটস ফ্রম সেকেন্ড অড নাম্বার অফ হাফ পিরিয়ড জোন তাদের জন্য কি ডিস্টারবেন্স এগুলো এক পয়েন্ট ও তে ক্যালকুলেট করতে যাই, তাহলে দ্যাট উইল বি অবভিয়াসলি A1 plus A3 plus dot 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 M, M must be odd, and for even number of period zone A2, A4 in this way. তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে in both case, if I am going to take odd number or I am going to take even number, in both case the resultant at O is many times greater than that of due to wavelets of all zones, right? তাহলে O will be the point of maximum illumination, that is the light from S will be focused at O,
Okay, and the relation which I am establishing in this part, 1 by u plus 1 by v, that must be equal to rm square divided by m into lambda. Okay, এবং so this equation is equivalent to the equation of a convex lens, but the main difference is that the radius, which is equal to 1 by f, this f value for zone plate is m lambda divided by rm square. So depending on the values of m, this f will be different. So zone plate have numerous number of focal length, right? Okay, so these are the equation, এবং এটার সঙ্গে যদি আমি কনভেক্স লেন্সের ইকুয়েশনকে কম্পেয়ার করি তাহলে আমি দেখতে পাবো যে ফোকাল লেন্থ উইল বি ডিপেন্ড অন দিস এম, এবং ডিফারেন্ট ফোকাল লেন্থ থাকতে পারে। এখন হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন জোন প্লেট অ্যান্ড এ কনভেক্স লেন্স? I am constructing that particular zone plate for a monochromatic light. তাহলে আমি সিঙ্গেল ওয়েভলেন্থের লাইট ইউজ করছি to construct this zone plate, এবং for a particular light convex lens have a single focus. Okay, if the rays are parallel to the axis, then they are converging on the axis, and if the rays are inclined to the axis, they are converging on a point on the focal plane of the convex lens. So there are unique focus of convex lens for constant lambda, but for zone plate, for a particular lambda, zone plate have multiple number of foci. So multiple number of foci are there. তাহলে অনেকগুলো ফোকাল লেন্থ থাকতে পারি ফর জোন প্লেট, কিন্তু কনভেক্স লেন্সে একটা পার্টিকুলার ল্যাম্বডার জন্য একটাই ফোকাল লেন্থ থাকবে। লাইট যারা ও পয়েন্টে পৌঁছাচ্ছে তারা যে সমস্ত তার জাস্ট যে লাইটগুলো ধরো ক্লিয়ার জোন দিয়ে আসছে, ওকে, তাহলে একটার থেকে আরেকটা লাইটের যারা ক্লিয়ার জোন দিয়ে আসছে, অর্থাৎ যার মধ্যে এই ব্ল্যাকেনিং করা নেই, সেই ডিফারেন্সটা হচ্ছে কমপ্লিট ওয়ান পিরিয়ডের ডিফারেন্স। কারণ কি? কারণ হচ্ছে প্রথম লাইটটা ধরে নাও n equal to 1 থেকে আসলো, that zone is open. Second lightটা n equal to 2, that zone is opaque. Third light is coming from n equal to 3, that zone is again open. So from first to second there will be lambda by 2 path difference, but between 2 to 3 there will be lambda by 2 path difference again. So between 1 and 3 there will be lambda path difference. So complete pi to twice pi phase difference, so they are completing complete period of wave. Okay, but for lens rays, all the waves they are reaching at any image point, they must have same phase. তাহলে জোন প্লেটের ক্ষেত্রে যে সমস্ত লাইটগুলো আসছে তারা কি প্রত্যেকে, যেগুলো ক্লিয়ার জোন দিয়ে আসে, প্রত্যেকে একটার সঙ্গে আরেকটা ল্যামডা ওয়েভ, ল্যামডা কমপ্লিট ওয়েভের ডিফারেন্সে আসে, কিন্তু লেন্সের ক্ষেত্রে একই ফেজে এসে পড়ে। As I saw in the earlier part, কি না convex lensের equation is completely different, 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f, but for zone plate 1 by u plus 1 by v equal to rm square divided by m lambda. So this is an inherent difference between convex lens and zone plate. আর কি, convex lensের যে thickness হয়
that thickness will vary point to point, but for zone plate it remains same. তাহলে zone plate এর ক্ষেত্রে there will be no variation of thickness, but for convex lens there will be variation of thickness point to point. আর কি আমি বলতে পারি না, focal length varies inversely with lambda in case of zone plate. তাহলে ল্যামডা যত বাড়বে ফোকাল লেন্থ তত কমবে, বাট ফর কনভেক্স লেন্স আমরা জানি যে ল্যামডা রেড লাইট is much greater than lambda violet, must be greater than lambda violet. In the same way, focal length for red light will be greater than focal length of violet light for convex lens. তাহলে focal length বাড়লে f বাড়বে, but in case of zone plate this phenomena is reversely happens. Okay, তাহলে আমি how can I construct the zone plate, what are the difference between the zone plate and this আমি এগুলো বলে দিলাম, ঠিক আছে। তাহলে জোন প্লেটের ক্ষেত্রে আর একটা ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি হচ্ছে there will be the phase reversal of zone plate. এখন I have to consider a source as SS prime. You can see here this yellow line is the source. Now if this yellow line is the source, then it must emit wavefront of cylindrical. So these are the cylinders. এখন এই সিলিন্ডারটাকে আমি যদি ক্রস সেকশনাল ভিউয়ে দেখি অর্থাৎ ইকুইটোরিয়াল ভাবে, তাহলে সিলিন্ডারটা আমি জাস্ট এইভাবে দেখতে পাবো। ওকে, তাহলে এই সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়েভ ফ্রন্টে যখন প্রপাগেট করবে আমি কিভাবে দেখব, এই সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়েভ ফ্রন্টটার এই পার্টটা সার্কুলার পার্টটা আমি দেখতে পাবো, অর্থাৎ এই রকম রিজিয়নের কোনো একটা পোরশনকে আমি দেখতে পাবো, রাইট। তাহলে ধরে নাও at any particular instant of time let any part of this cylindrical wavefront that will diverge from this narrow slit SS prime will be propagating along any certain direction. তাহলে যদি এটা প্রপাগেট করতে থাকে তাহলে আমি বলতে পারি যে this wave time to time এ কি হবে না, this wave front will be increasing. ওকে, এইবার আমি ধরে নিলাম this light have a wavelength lambda এবং এর যে ইকুইটোরিয়াল ক্রস সেকশনটা আমি নিয়েছি that will be DAB. ওকে, এবং এই ইকুইটোরিয়াল ক্রস সেকশনটাকে আমি করব কি না, নিউমেরাস এরকম জোন প্লেটে আমি ভাগ করব। এই যে AB is the first zone plate, BC is the second zone plate, CD is the third zone plate, এবং এইভাবে আমি ভাগ করে গোটা ওয়েভ ফ্রন্টের জন্য what are the effect at any external point P that I am going to observe, right? তাহলে ধরে নাও this external point P is a point of observation. So PAS এই লাইনটা আমি ড্র করেছি perpendicular to this slit SS prime. ওকে, এবং এই ড্রটা আমি করেছি
by making P as a center. এবং এই ড্রটা যখন আমি করব তখন আমি কি করব, P as a center আমি কতগুলো নির্দিষ্ট রেডিয়াসের আমি সার্কেল টানবো। কিরকম না, make the radius of first circle as PB equal to small b plus lambda by 2. তাহলে that circle will intersect at two pole point. This B and B1 are the pole point for this point B for first up period zone. ঠিক আছে, তাহলে এই পয়েন্ট B1 এবং B তে ওই B plus lambda by 2 রেডিয়াসের যে সার্কেলটা আমি ড্র করছি that will be intersected. তাহলে these two points are the pole point, right? Again take another radius B plus 2 lambda by 2, that means B plus lambda, and again draw another circle. That circle will intersect at C and C1. তাহলে এই দুটো পয়েন্ট C এবং C1 এ যদি ইন্টারসেক্ট করে তাহলে এই দুটো পয়েন্ট P এক্সটার্নাল পয়েন্টের জন্য দুটো পোল ফর সেকেন্ড হাফ পিরিয়ড জোন। এইভাবে আমি অগ্রসর হয়ে ধরে নিলাম যে mth হাফ পিরিয়ড জোনের জন্য যে লেন্থটা আমি পাবো, যে পোল দুটো পাবো, দ্যাট উইল বি ডি এন্ড ই। ওকে, তাহলে ডিই এই দুটো পয়েন্টকে ড্র করার জন্য the radius of the circle which I have to draw, that will be B plus m lambda by 2. Okay, so at point D, the mth strip at point D, the mth strip will subtend at an angle theta m. So this angle will be theta m. And the length of this SS prime will be L. Okay, আমি এই ছবিটাকে আরো পরিষ্কার করে এখানে ড্র করলাম। তাহলে কি কি করলাম না, P as a center perpendicular to the source S, SS prime, draw the arc of radius B plus lambda by 2 B plus lambda which intersect DAE at BB1 and CC1 etc. তাহলে আমি BA BA AB1, that will be first half period zone. These two are the second half period zone drawn shown in this red color line. তাহলে এইভাবে আমি সমস্ত হাফ পিরিয়ড জোনগুলো দেখাচ্ছি এবং এই ওয়েভ ফ্রন্টটা পাস করছে থ্রু দ্য লাইন SAP, এই লাইন বরাবর ওয়েভ ফ্রন্টটা পাস করছে। ঠিক আছে, তাহলে আমি AB1 এবং AB কে আমি বলবো ফার্স্ট হাফ পিরিয়ড জোন এলিমেন্ট। ওকে, and the strip of breadth BC and B1C1 are called second half period zone element and so on. এখন ধরে নাও this PD that will be equal to B plus m lambda by 2. So this PD will be B plus m lambda by 2. Okay, তাহলে from triangle SDP, এই ট্রায়াঙ্গেলটা থেকে আমি বলতে পারি কি না B plus lambda by 2 whole square তাহলে যদি আমি সরি দিস ট্রায়াঙ্গেল ইজ রংলি মেনশনড, আমি এই ট্রায়াঙ্গেলটা নিচ্ছি ধরে নাও SBP, এই ট্রায়াঙ্গেলটা আমি এখান থেকে S থেকে B পর্যন্ত একটা লাইন টানলাম SBP,
for this triangle. So SBP triangle এর জন্য b plus lambda by 2 whole square, this equal to a square plus a plus b এর whole square 2a b into cos theta. এখন cos theta কে যদি b greater than very very greater than lambda হয় তাহলে এই cos theta কে আমি 1 minus theta square by 2 এবং অন্যান্য টার্মগুলোকে আমি নেগলেক্ট করতে পারি। তাহলে এই টার্মটাকে যদি আমি এক্সপ্যান্ড করি তাহলে ইকুয়েশনটা এরকম দাঁড়াবে b plus lambda by 2 whole square equal to a square plus a plus b whole square minus 2a plus b 1 minus theta square by 2. So b plus lambda by 2 whole square equal to b square plus 2a plus b theta square by 2. এবং এটাকে যদি আমি এক্সপ্যান্ড করি so b square plus b lambda plus lambda square by 4 equal to b square plus 2a into a plus b into theta square by 2, right? তাহলে b lambda equal to 2a theta square by 2, neglecting the higher term of the lambda square by 4k. So in this case b lambda equal to a plus a into a plus b into theta square. So theta equal to b lambda by a plus b. Now for mth strip, এখন যদি আমি এই সার্কেলটা অ্যাকর্ডিং টু দিস নিতাম এস ডিপি নিতাম তাহলে m এর ল্যামডার জায়গাতে b প্লাস m ল্যামডা বাই 2 হতো, রাইট? এখানে b প্লাস m ল্যামডা বাই 2, b প্লাস m ল্যামডা বাই 2, so this will be m ল্যামডা by 2, right? At the last term this will be theta m into b lambda divided by a into a plus b, okay, right? So theta m is basically m into root over k, where this k is root over b lambda divided by a plus b. So theta m equal to k here. So theta m equal to root m into k. তাহলে what are the area of mth strip? So area of the mth strip will be LA theta m minus 1. তোমাদের এখানে একটা হোমওয়ার্ক রইল, তোমরা এটা জেনারেল থিটা m ধরবে, ধরে এটাকে ক্যালকুলেট করবে, করে দেখবে আলটিমেটলি হোয়াট আর দ্য ইকুয়েশন। আমার এখানে থিটাটাও ভুল ধরা আছে, দিস উইল বি থিটা m, রাইট? থিটা উইল বি this angle s angle of ASP, this will be theta angle, right? আচ্ছা, তাহলে area of mth strip that will be LA into k root over m minus root over m minus 1. So as the order number m increases, the area of the strip will decreases. তাহলে order number m যদি increase করে area of the strip decrease করবে, তার মানে effect will be decreased, right? And the resultant amplitude at any external point that will be once again r equal to a1 minus a2 plus a3 minus dot 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 minus 1 to the power m minus 1 into am. For large m, this resultant r will be a1 by 2. Okay, so these are the resultant of amplitude, and resultant of amplitude will be a1 by 2 for large m, right? এখন what will be the effect of this diffraction if I am going to use a straight edge? তাহলে say for example AL is a straight edge which an opaque obstacle, okay, and at point A there will be straight edge. Now the cylindrical wavefront PAQ that are propagating, and suddenly it will be obstructed by the straight edge at A. এবং এই straight edge A তে obstruction এর জন্য on the screen it will produce some diffraction phenomena. ধরে নাও AL হচ্ছে straight edge, S হচ্ছে slit, lambda হচ্ছে wavelength of the light, CD হচ্ছে screen, এবং AL এর এই পোর্শন হচ্ছে বেসিক্যালি straight edge. PM হচ্ছে what the effect at the mth
fringe on the right side, and on the left side that will be PM prime. এবং বুঝতেই পারছো যেহেতু L হচ্ছে একটা অবস্ট্রাকল, তার মানে লেফট হ্যান্ড সাইড এই যে বাঁ দিকটা, এই রিজিয়নটা will be geometrical shadow. এবং due to diffraction some light will enters into this geometrical shadow. Okay, এখন what are the effect of distribution at any external point and within the geometrical shadow? তাহলে within the geometrical shadow there will be some effect. Okay, and the intensity will be diminished as we propagating from center to the right side. So at the right side we see alternative unequally spaced dark and bright fringes. If we go from P to P0 to P1 PM, the band become more and more closer to each other. After a certain distance it will disappear, and this ultimately shows uniform illumination. তাহলে স্ট্রেট এজে আমরা এই ঘটনা লক্ষ্য করতে পারবো। এবং লেফট হ্যান্ড সাইডটা কি, except a small portion near to P0 there will be complete shadow. তাহলে what are the explanation of this effect? না, PAQ হচ্ছে cylindrical wavefront এর ট্রেস। আমরা সোর্স S থেকে আসছি এবং আমরা এখানে দেখিয়েছি ইকুইটোরিয়ালি শো করিয়েছি। R point, this R point is the pole of the external point P1, right? A is the pole of the point P0. তাহলে divide PAQ wavefront by numerous number of half period zone, এবং এই numerous number of half period zone এটা ডিভাইড করার জন্য আমরা দেখতে পাবো খুব সিম্পলি, যত আমি বাঁ দিকটায় অগ্রসর হব এই পয়েন্ট থেকে, দিস পয়েন্ট ইজ P0, যত আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে অগ্রসর হব তত আমার কি লেফট হ্যান্ড সাইডের যে হাফ পিরিয়ড জোন সেগুলো তো কভার হবেই, at the same time right hand সাইডের যে হাফ পিরিয়ড জোনগুলো alternate that will covered simultaneously. তাহলে যত এইগুলো কভার্ড হবে তত আমার কি হবে না, হাফ পিরিয়ড জোন গুলো ইন্টেন্সিটি গুলো আরো কমবে, কারণ হচ্ছে ইনক্লিনেশন ফ্যাক্টর বাড়বে, রাইট? তাহলে এবার এক্সপ্লেনেশনে আসি। The right half of AP of the wavefront is exposed and the left half AQ remain completely cut off. ধরে নাও an observer, he starts his walking from P0 towards PM. তাহলে কিভাবে the pole of the wavefront AQ gradually open up in the left hand side, এবং লেফট হ্যান্ড সাইডে কি যত সে AQ এর দিকে অগ্রসর হবে ওয়েভফ্রন্ট তত কি হবে, AQ এর দিকে আস্তে আস্তে যত P থেকে PM এর দিকে অগ্রসর হবে তত, ধরে নাও এখান থেকে P থেকে PM এর দিকে অগ্রসর হলো, তাহলে এই দিকে যত এগোবে তত এই লেফট হ্যান্ড সাইডের ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হাফ পিরিয়ড জোনগুলো তার কাছে ওপেন হবে, এবং যত তার কাছে বেশি পরিমাণ লেফট হ্যান্ড সাইডের হাফ পিরিয়ড জোন ওপেন হবে তত তার ইলুমিনেশন বাড়বে। Okay, and more number of half period zone is opened up, the intensity তাহলে কি M এর উপর নির্ভর করে either intensity will be dark or intensity will be bright. Okay, on the other hand যদি সেই লোকটি উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করে তাহলে তার কাছে লেফট হ্যান্ড সাইড ক্লোজড, কমপ্লিটলি ক্লোজড, এবং যত সে P প্রাইম M এর দিকে অগ্রসর হবে তত কি ডান দিকের যে হাফ পিরিয়ড জোন সেগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হতে শুরু করবে, এই ডান দিকের যে হাফ পিরিয়ড জোন সেগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ করতে শুরু করবে। সে ধরো এখানটায় গেল, তার কাছে এই হাফ পিরিয়ড জোন ফার্স্ট হাফ পিরিয়ড জোনটা বন্ধ হলো, আর ওইগুলো সেকেন্ড হাফ পিরিয়ড জোনটা বন্ধ হলো, এইভাবে আস্তে আস্তে ইন্টেন্সিটি কমবে এবং আলটিমেটলি সে জিওমেট্রিক্যাল শ্যাডোর দিকে চলে যাবে ডিউ টু ইনক্লিনেশন ফ্যাক্টর। তাহলে ম্যাথমেটিক্যালি আমি কি করে শো করব,
না আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে the number of half period zone in AP, কতগুলো হাফ পিরিয়ড জোন AP তে ওপেন হবে at this point P, that depend ultimately on the path difference between this AP1 and RP1, right? So say SA equal to A, AP0 equal to B. So SA equal to A, AP0, this point is P0. So AP0, this will be B. তাহলে P1, P0 P1, that will be this distance. So P0 P1, say for example this is XM. So SP1 square, that will be A plus B square plus XM square. So SP1 square, A plus B square plus XM square. So SP1 square equal to A plus B whole square common, 1 plus XM square divided by A plus B whole square. Now XM is smaller, much smaller than A plus B. So I can again apply binomial theorem. এবং যদি binomial theorem apply করি, so SP1 will be A plus B into 1 plus half of XM square plus by A plus B whole square. Right? তাহলে একই রকম ভাবে তাহলে SP আমি বললাম কি A plus B 1 plus half XM square by A plus B square. Now RP1, this distance is nearly B. Okay, this distance is A plus B, and okay, তাহলে SP1 সমান হচ্ছে A plus B plus half into XM square by A plus B. একই পদ্ধতিতে RP1, this will be B plus XM square by 2 into A plus B. Okay, and this AP1, this will be B plus XM square by twice B. Okay, তাহলে P পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম ব্রাইটনেস হওয়ার জন্য AP1 minus RP1, that must be odd integer multiple of lambda by 2 to m plus 1 lambda by 2. Okay, so if this is odd integer multiple of lambda by 2, so XM square A into B bracket A plus B, that must be equal to 2m plus 1 lambda by 2. So XM square equal to 2m plus 1 lambda by 2 A divided by B bracket A plus B to the power minus 1. Okay, so these are the square of this XM. Okay, এখন যদি তাহলে for minimum brightness this will be 2m lambda by 2, এবং for minimum brightness at P1 XM will be root over B into A plus B by A into 2m into lambda. Okay, তাহলে the difference between successive square of dark and bright fringe, this will be twice k. Okay, so এখানে m আর এখানে m plus 1, তাহলে will be twice m. So fringe width, that will be xm plus 1 minus xm, so 2k divided by xm plus 1. এখন যদি আমি ধরে নিই যে this xm plus 1 and xm are nearly equal, so this will be k by xm, right? এবং এই ইকুয়েশন থেকে আমি যদি বিটা জানতে পারি, বিটা যদি ক্যালকুলেট করতে পারি, তাহলে from this equation I can calculate the value of lambda using k equal to b into a plus b by a into lambda. Okay, তাহলে আপাতত এই পর্যন্ত, থ্যাংক ইউ।